डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। નમસ્કાર દોસ્તો, હું છું આપનો દોસ્ત કામેશ રાવલ। ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીમાં થઈ રહેલા આ વિડિયો લેક્ચર સિરીઝ અંતર્ગત હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો આપણે વાત કરી રહ્યા હતા યુઝર ડિફાઇન ફંક્શનની। આપણે ઘણું બધું જોયું, એરે રિલેટેડ, યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન રિલેટેડ, કેટેગરી, ટાઈપ ઓફ વી કેન સે યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન। હવે આપણે નંબર ઓફ એક્ઝામ્પલ જોઈએ, જેનાથી કોન્સેપ્ટ જે છે કે યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન શું હોય, એરે શું હોય એ ક્લિયર થશે। તો જે આપણા બ્લોક નંબર 3ની અંદર યુનિટ નંબર 4માં જે પ્રોગ્રામ્સ આપ્યા છે, રાઈટ, એમાંના થોડા પ્રોગ્રામ્સ જો આપણે અહીંયા કરી શકીએ તો આઈ થિંક એ જે બ્લોક અને યુનિટ છે એ તમને સમજવામાં ઘણી આસાન થશે। ઓકે દોસ્તો, તો સૌ પ્રથમ પ્રોગ્રામની અંદર મેઇન ફંક્શનની અંદર આપણે એક એરે ડિક્લેર કરીએ અને આપણે એની મિનિમમ અને મેક્સિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાનો ટ્રાય કરીએ, અને તે પણ યુઝિંગ અ યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન। તો અહીંયા વી કેન સે વન એરે, સપોઝ x of size 10. Now we'll take one more variable that is called I, and now we'll take we can say two more variable that is mean and we can say max. Okay. Or we can say we'll take another variable, for example a and b for minimum and maximum. ઓકે, કારણ કે ફંક્શનના નામ આપણે રાખશું મિનિમમ અને મેક્સિમમ, એટલે આપણે અહીંયા વેરિયેબલ્સને કંઈક બીજા ડિક્લેર કરીએ, a અને b. ફાઇન. નાઉ we'll just run a loop, we can say. First we'll just clear the screen, so clr and we'll take, we can say, loop for I is equal to 0, I less than 10, I plus plus. Fine. So we know that the loop will run for 10 times and it will accept 10 values from the user, and this all 10 values we will just store in the array x. Fine. So here we can say printf enter number. So user will enter the number, and this number we will scan into we can say your array. So n% x of I. Fine. Now once we have taken all the values, then we will call a function which is called, we can say, mean function, which will find a minimum value from the array. So here I am using a variable a to accept the value whatever is returned by the minimum function. The function is a min and we are passing x. Fine. So we are passing the base address, starting address of the array x. Similarly, we will write b is equal to max, and here we will pass we can say the base address of the array. Finally, we will just print the output. So we can say minimum value is %d as well as maximum value is again %d. Okay, and we will print a and b variable. Fine. So this is what we can say main program, main function we have completed. Now we will make two more function. One is a mean, another one is a max. Because the mean function is returning an integer value, so integer mean, and here we are passing the address of base address of the x array. So I am taking integer pointer p. Okay. Now I will take, we can say, one variable I to run a loop, then we will take one more variable, say integer m. First we will copy the first element of the array into the variable m, right. So here
we'll write m is equal to the first value, right? So that is a p of, we can say, 0. Now 0 value is there in the variable m, so we will start our loop from 1, right? So for I is equal to 1, I is less than 10 and I plus plus. Fine. Now if the value of, we can say, array, that is p of I, if it is a smaller, જો એ value નાની હોય કોના કરતા, m કરતા, fine, તો એ કેસની અંદર m is equal to, we can say m is equal to p of I. fine. આ પ્રોસેસને આપણે ચાલવા દઈએ. fine. જે પણ સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ હશે એ એરેની અંદર, એટલે m વેરિયેબલમાં કોપી થઈ જશે અને ફાઇનલી we will just return m. ઓકે, આ જ રીતે સેમ આપણે એક ફંક્શન બનાવશું, મેક્સ ફંક્શન. તો આપણે આ કોડ, સોર્સ કોડને કોપી કરી લઈએ છીએ, એડિટ, કોપી અને અહીંયા પેસ્ટ કરી દઈશું, કારણ કે કોડિંગ લગભગ મીન અને મેક્સ બંને ફંક્શનનું સેમ છે, ખાલી ફંક્શનનું નામ અહીંયા મીનના બદલે છે મેક્સ. ફાઇન. અને વેલ્યુ ક્યારે કોપી કરવાની એમની અંદર, તો કે જો પી ઓફ આઈની વેલ્યુ ગ્રેટર હોય એમ કરતાં, તો આપણે એમને કોપી કરી લઈશું એમ વેરિયેબલની અંદર. ફાઇન. હવે આપણે અહીંયા બંને યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન્સ લખ્યા છે, પણ એ મેઇનની નીચે લખ્યા છે. આપણને ખબર છે કે એના માટે આપણે શું કરવું પડે, તો કે પ્રોટોટાઇપ ડિક્લેરેશન કરવી પડશે. તો કે ઇન્ટીજર નામનું એક કેન સે ઇન્ટીજર રિટર્ન કરતું એક ફંક્શન છે મીન, અને એમાં આપણે પાસ કરીએ છીએ બેઝ એડ્રેસ ઇન્ટીજર એરેનો. સિમિલરલી ઇન્ટીજર રિટર્ન કરતું એક ફંક્શન છે, ફંક્શનનું નામ છે મેક્સ, અને એ ફંક્શન પણ ઇન્ટીજરનું એડ્રેસ, બેઝ એડ્રેસ લે છે. ફાઇન. પ્રોગ્રામ થઈ ગયો. નાઉ વી વિલ જસ્ટ કમ્પાઇલ ઇટ. ઓકે, we'll just try to find it out the errors. Okay, so here we know that once we are declaring the variable, right, at the end of the variable declaration we need to do semicolon. Okay, fine. Now we'll just compile this program again. Okay, now we'll run this program and we'll enter 10 values randomly. Fine. Okay, so I'm just entering 10 values: 15, 24, 89, 4, 56, 67, 43, 2, 76. Oh, fine. So we just forgot to write a get ch so that we can see the answer, right? So get ch, which will stop the screen and we can see the answer. Okay, now we'll just remove one, we can say /n, right? So okay, again we'll compile and we'll run the program. Fine. Okay, so now we are just entering, we can say some numbers, 10 numbers that we need to enter. Fine. So we are getting a minimum value 1 and maximum value 98. Fine. So this is what one of the program where we have made a function mean as well as the max. Fine. બીજો જે પ્રોગ્રામ છે એની અંદર we need to take a number from the user અને we have to print its binary. Okay, તો બાઇનરીના પ્રોગ્રામ માટે પણ what we can do is we can use a, we can say, array, right? So we need an array. So here array નું આપણે declaration as it is રાખશું. Okay, અને આ પ્રોગ્રામમાં આપણે મીન કે મેક્સ ફાઇન્ડ કરવાના નથી, તો ઓબ્વિયસલી વી આર જસ્ટ ડિલીટિંગ ધીસ ફંક્શન્સ. સો મીન અને મેક્સ ફંક્શનને આપણે ડિલીટ કરી દઈએ છીએ. ઓકે,
So okay, now in this particular program we need to take a number from the user. તો આપણે એક num વેરિયેબલ ડિક્લેર કરી લઈએ જે યુઝર નંબર ઇનપુટ કરશે તે વેરિયેબલ num. એરેના એલિમેન્ટને એક્સેસ કરવા માટે આપણે એક વેરિયેબલ લઈ લઈએ i. ઓકે, હવે ફર્સ્ટ આ પ્રોગ્રામની અંદર આપણે યુઝર પાસેથી એક નંબર લેવાનો છે. ફાઇન, તો એના માટે એ નંબર લેવા માટે આપણે એક printf સ્ટેટમેન્ટ લખશું. સો વી કેન સે printf enter any નંબર. યુઝર નંબર એન્ટર કરશે અને આ નંબરને આપણે સ્કેન કરશું scanf %d %num. ઓકે, હવે સૌથી પહેલાં શું કરવાનું છે, i વેરિયેબલને આપણે ઇનિશિયલાઇઝ કરી દઈએ 0થી. ફાઇન, અને નંબર જે છે દર વખત એને 2 થી ડિવાઈડ કરીને જે રિમાઇન્ડર્સ આવશે એ રિમાઇન્ડર્સને આપણે મૂકશું એક્સ એરેની અંદર, રાઈટ, i પોઝિશન પર. જ્યારે પણ એક રિમાઇન્ડર મૂકાશે i વેરિયેબલ એક ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, તો એક while લૂપ ચાલુ કરીએ છીએ કે જ્યાં સુધી નંબર જે છે એ 0 ના થાય, એટલે કે ગ્રેટર દેન 0 હોય ત્યાં સુધી આ પ્રોસેસ આપણે કરવાની છે. સૌથી પહેલાં તો આપણો જે એરે x છે એની ith પોઝિશન પર, ઓબ્વિયસલી શરૂઆતમાં i 0 છે, i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, તો x ઓફ 0 પર આપણે નંબરને 2થી ડિવાઈડ કરીને જે રિમાઇન્ડર આવશે તે રિમાઇન્ડર મૂકશું. હવે આપણો જે નંબર છે એને આપણે 2થી ડિવાઈડ કરી લઈએ તો નંબર જે છે એ હાફ થઈ જશે. સો ઇટ ઇઝ ડિવાઇડેડ બાય 2, અને દર વખતે આપણે i વેરિયેબલને એક પ્લસ કરાવતા જઈએ છીએ. ઓકે, તો આ લૂપ ત્યાં સુધી ફરશે જ્યાં સુધી નંબર શું નહીં થઈ જાય, 0, કારણ કે નંબરને આપણે દર વખતે 2 વડે ડિવાઈડ કરતા જઈએ છીએ અને સાથે સાથે 2 વડે ડિવાઈડ કરતા જે રિમાઇન્ડર આવે છે તેને આપણે એક્સમાં મૂકતા જઈએ છીએ. એક વખત અહીંયા i વેરિયેબલને માઇનસ કરાવશું અને પછી જ્યાં સુધી i વેરિયેબલ 0 ના થઈ જાય, એટલે કે i જે છે એ ઓબ્વિયસલી 5 કે 4 કે એવું હશે, તો એ જ્યાં સુધી 0 એક્ઝેક્ટલી ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આ પ્રોસેસને રિપીટ કરશું અને આપણે પ્રિન્ટ કરાવશું. સો printf %d x of i, એટલે રિવર્સ ઓર્ડરમાં જેને કહીએ આપણે પ્રિન્ટ કરાવશું. દર વખતે આઈની વેલ્યુ એક આપણે માઇનસ કરતા જઈએ છીએ. ઓકે, જો તમને એવું હોય કે સર આપણે પહેલાં પ્રિન્ટ કરાવી દઈએ કે બાઇનરી ઇઝ ધીસ, તો એક printf સ્ટેટમેન્ટ લખી દઈએ કે ભાઈ printf સે બાઇનરી ઇઝ and then the binary will get printed. Okay, now we'll just compile this program, we'll just run this program. So program is prompting to enter the number. For example, if I am entering 67, then I am getting the binary of 67, that is 1000011. Fine, so this is the output. Okay, now we'll do one more program, and that is the program of a matrix, right? So suppose one matrix is given. Now you know that the matrix is having a number of rows as well as number of column. So this is the example where we need to take a two-dimensional array. Fine, so I'm just removing the rest of the thing. Okay, now here we are just making an assumption that user is entering a 9 value, and that 9 value we are storing in a matrix of 3 by 3, 3 rows and 3 columns. So how can we declare the array? We can declare the array in this way. Okay,
હવે પહેલાં તો એ સમજીએ કે આ 9 વેલ્યુઝને આપણે એરેના ફોર્મમાં પ્રિન્ટ કેવી રીતે કરશું, કેવી રીતે યુઝર પાસેથી વેલ્યુ લઈશું. તો એના માટે આપણે એવું વિચારીએ કે ચલો એક વેરિયેબલ છે આઈ જે રો પ્રિન્ટ કરે છે, અથવા તમે એવું પણ લઈ શકો અહીંયા આગળ કે ભાઈ રો માટે આર વેરિયેબલ એઝ વેલ એઝ કોલમ માટે સી વેરિયેબલ. હવે એક વેરિયેબલ લઈ લઈએ આઈ, યુઝર પાસેથી 9 વેલ્યુઝ લેવાની છે અને આ 9 વેલ્યુઝને આપણે એરેના ફોર્મમાં સ્ટોર કરવી છે. તો એક લૂપ ચલાવશું ફોર we can say r is equal to 0, r should be less than 3, and every time the row has to be incremented by 1, so r plus plus. Fine. So one loop that is of r. Now in a one row we have more than one column, so I will take one more loop. C is equal to 0, C is we can say less than 3, and C plus plus. Okay. Now we are taking a value from the user, so I am just writing say printf enter value. Now user will enter the value, and this value we are storing in the array X. So how can we store the value? We need to write a scanf statement. So scanf %d n%x of we can say row as well as column. Okay. Now we are completing the for loop of variable C. Similarly, we are completing the we can say for loop of variable R. Now we are just printing all this value. Obviously આમાં C નું લૂપ 9 વખત ફરશે, કારણ કે R ની એક વેલ્યુ માટે C નું લૂપ 3 વખત ફરી રહ્યું છે. તો R ની 3 વેલ્યુ માટે C નું લૂપ 3 + 3 + 3 ટોટલ 9 ટાઈમ ફરશે. 9 વેલ્યુ આપણે લઈ રહ્યા છીએ યુઝર પાસેથી અને એને 3x3 2 ડાયમેન્શનલ એરે મેટ્રિક્સ X ની અંદર સ્ટોર કરી રહ્યા છે. ફાઇન. પ્રિન્ટ કરવા માટે નોર્મલી આની આ જ વસ્તુ આપણે કરશું. સે વી કેન સે matrix is, and then we'll write one more /n here, new line per print karwa mate. Now we are just copying this code, that is a to loop, right, for r is equal to 0 thi laine alt edit copy અને અહીંયા પેસ્ટ કરી દઈએ છીએ. ઓકે. પણ અહીંયા આપણે વેલ્યુ જે છે એને પ્રિન્ટ કરવાની છે ને, સો વી જસ્ટ નીડ ઓનલી અ printf સ્ટેટમેન્ટ. સો હિયર વિલ રાઇટ a %d એક ટેબ આપી દઈએ છીએ /t, અને આ જે વેલ્યુ છે that is x, r and c. We don't need we can say the scanf statement, so I am just deleting the scanf statement, right? Okay. હવે આપણને એ ખબર છે કે જ્યારે પણ રો ચેન્જ થાય ત્યારે એક /n પ્રિન્ટ કરવું પડશે. So I am just writing a /n. Okay. Now we'll just compile this program and see first કે આઉટપુટ કેવી રીતે આવે છે. So suppose I am entering 9 values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, then the matrix will be printed like this, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Now we just have to make a program in which we'll take a 2 matrix from the user, and that matrix we will add the we can say both the matrix, and we will print the final result. Okay. So for that we need another matrix. So we are just declaring one more matrix, let y. Fine. And we can say y is again an array of 3 by 3. Now similarly, like x array, you need to take a value for we can say second matrix. So here I am just making we can say separation. We are just printing, so printf enter values
for, we can say, matrix 1, and the same procedure we are repeating for a second matrix. So, here we will just copy the whole source code and we will paste it here. Okay. But now this time we are taking the values for matrix 2. Okay. So, first we are taking the value of matrix 1, then we are taking the value of matrix 2, and after taking the values we need one more matrix of size 3 cross 3, right. This is for the summation of x and y matrices. Fine. So, first we have taken a two-dimensional array x, y and z. Then we are taking the value from the user for matrix 1, we are taking the value for matrix 2, and now what will we do is we will do the addition. Okay. So, for the addition purpose, again I am just copying this code and we will just paste it here, right. Here basically we are adding x, value of x and y matrices, and we are storing it into the matrix Z. So, here Z row and column, that is equal to x row and column plus matrix Y's row and column. Okay. Now, once the final matrix Z is calculated, we need to print all the matrix. So, here say matrix 1 is this one. Okay. Similarly, the same code will just copy and paste, right. So, paste. Now, this is matrix 2. So, we will print matrix 2, but we know that the name we have given to the matrix 2 is y. So, I am just printing y, and similarly we will print the another matrix, and this is our, we can say, final matrix. So, we can say sum is, and the final matrix is our Z matrix. So, we will write Z. Fine. Now, see what we have done is we have taken, we can say, अच्छा function જે છે user defined function ની એની આપણે જરૂર નથી. So, we are just removing these two lines, right, કારણ કે એમ પ્રોગ્રામ ઘણો લાંબો છે. ઓકે. મેઇન ફંક્શન છે, મેઇન ફંક્શનની અંદર આપણે ટુ ડાયમેન્શનલ એરે ડિક્લેર કરેલા છે x, y, z. સૌથી પહેલાં આપણે ફર્સ્ટ એરે છે એની વેલ્યુ યુઝર પાસેથી લઈએ છીએ મેટ્રિક્સ 1ની, એવી જ રીતે આપણે મેટ્રિક્સ 2ની વેલ્યુ લઈ રહ્યા છે. પછી મેટ્રિક્સ 1 અને મેટ્રિક્સ 2 x અને y મેટ્રિક્સનો સમ કરીને આપણે ઝેડમાં સ્ટોર કરીએ છીએ. પછી આપણે મેટ્રિક્સ 1, મેટ્રિક્સ 2 અને એવી જ રીતે મેટ્રિક્સ 3 જેમાં આપણે સમ સ્ટોર કરેલો છે જેને આપણે પ્રિન્ટ કરીએ છીએ. ઓકે, ફાઇન. સો વિલ જસ્ટ કમ્પાઇલ ધીસ પ્રોગ્રામ એન્ડ વિલ સી હાઉ ધ પ્રોગ્રામ ઇઝ વર્કિંગ. ઓકે, પહેલા મેટ્રિક્સમાં હું આ વેલ્યુ એન્ટર કરું છું 1 to 9. સો 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Now it is prompting, okay, now you enter the value of matrix 2. Suppose આપણે enter કરીએ 11 12 13 14 15 16 17 18 19, right. So I think something is wrong. We'll just check it out what happened actually. First matrix, okay,
we have taken the value of the second matrix. Oh, here we forgot to change the name of the matrix, right? When we are taking a second matrix, that has to be y of RC. Okay, no worry, we'll just compile this program and again we'll run it. Fine. So now the value is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Second matrix 11, we can say 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and see, this is our matrix 1, 1 to 9, matrix 2, 11 to 19, and the last matrix which will have the summation of both the matrix, right? So 1 અને 11 સમની અંદર છે 12, 2 અને 12 એનો સમ છે 14, 3 અને 13 એનો સમ છે 16. ઓકે, જેવી રીતે આપણે આ પ્રોગ્રામમાં બે મેટ્રાઇઝીસના કેવી રીતે આપણે એક્સેપ્ટ કરી શકાય અને કેવી રીતે બંને મેટ્રિક્સનો સમ કરી શકાય એ શીખ્યા. હવે આ જ વસ્તુ ઉપરથી થોડીક લોજિકલ એક્સરસાઇઝ તમે કરશો તો તમે બે મેટ્રાઇઝીસના મલ્ટિપ્લિકેશન પણ કરી શકશો. ફાઇન. પણ એના માટે તમારે પહેલાં એ સમજવું પડશે કે બે મેટ્રાઇઝીસના મલ્ટિપ્લિકેશન કેવી રીતે થાય. સિમ્પલ અહીંયા પ્લસના બદલે તમે ઇન્ટુ કરી દો એવી રીતે નહીં થાય. તો થોડુંક તમારે મેટ્રાઇઝીસના મલ્ટિપ્લિકેશનને સમજવું પડશે. પ્રોગ્રામમાં તમને ખબર છે કે મેટ્રિક્સની અંદર વેલ્યુ કેવી રીતે સ્ટોર કરી શકાય, કેવી રીતે એ વેલ્યુને પ્રિન્ટ કરી શકાય મેટ્રિક્સ ફોર્મમાં, એ વસ્તુ તમને આમાંથી સમજાઈ. થોડીક લોજિકલ એક્સરસાઇઝ કરો અને હવે આ જ પ્રોગ્રામને બે મેટ્રાઇઝીસના મલ્ટિપ્લિકેશન માટે પણ યુઝ કરી શકાય એવો બનાવો. ફાઇન. ધન્યવાદ. આજે આપણે આટલે સુધી રાખીએ છીએ સેશનને. નેક્સ્ટ સેશનમાં થોડા વધારે એક્ઝામ્પલ કરશું. ધન્યવાદ. સ્વાધ્યાયઃ પરમં